part 2, unit number 1, localization. Localization of all, you can understand the importance of particular place, and that particular place will be for the business or for the house or for the shop also. So all of us know to understand the importance of this particular place. If all facilities are available, you select that place. Similarly, when we select a local location for the starting industry, it has to be suitable so that industry continues to survive and prosper one. That pros advantages to not only to the enterprises but also the economic progress of the country also. So here the meaning or definition of the localization is given by Robertson. The tendency of certain industries to be attractive to different sectors and the growth of these in certain areas is called localization here. This is the definition given by Robertson. Then second definition is given by Loknath. Here centralization of different business are at the different areas is called industrialization or localization here. In India, localization of textile business has taken place at Mumbai and Ahmedabad, jute in West Bengal, and sugar in Maharashtra and UP, that is Uttar Pradesh also. So here, when we consider about centralization of all particular type of product or business in certain areas, then it is called localization of that business also. Centralized business are a similar type, therefore raw material required for these business and their finished products fall under the category. Modern economists don't consider only the financial aspect in selection of industrial location, but also social and other factors too. That is, this is the importance and advantages to the localization. In today's time, localization plays an important role for the economic development of country also. Systematic and scientific. Uh, Systematic and scientific centralization can lead to the industrial and economic progress of the country also. So there are some national income country can increase and standard of living can be improved one. Sometimes it may be advantages to the industry also, and there are many advantages of this localization. There are 6 points of these advantages of localization here. You will find that there are some factors of localization here, and there are some advantages also. Those advantages are cheaper and economic conditions of the localization here. Then you will find the convenient to the centralized purchase of raw material also. Then second advantage is profitable to the purchase equipment of machinery together. This is the one of the advantage which is of number two one. Then third advantage is that of the employment benefit scheme to the workers can be introduced one. And fourth one is goodwill can be established due to the team effort. This is most important because some industries have proper goodwill due to localization of similar type are located in one place. Association of such industries is farm one. This association can be helped to solve the problems of industries. Finished goods can be centrally sold, and this helps to the increase profit margin and consumers got good goods at reasonable prices also. Quality of goods is also maintained, thus it helps to the both businessmen and customers too. Then fifth advantage of this localization is division of work. One of the major advantage of localization is the division of labor is possible according to the skill and abilities of the workers also. The number of workers are the number of workers is on a large scale. There are intelligent, trained, and capable workers also. Appropriate division of labor can be done. Workers too are motivated as they get work according to their abilities, and this lead to the increase in the production in profits also.
Then sixth advantage is pollution control. That means industry creates some types of established cities. As industries are away from the residential areas, cities are not affected from the polluted air, water of factories also. Thus, pollution can be controlled and there is no risk to health of the society. This is an important advantage of localization to all. The central government and Maharashtra government also issuing license to the industry to take care to see that they are situated out of the away from the city. Government is reserving land for the industries away from the cities. This is also called industrial estate also. Then there are some factors of production, and those factors are of 12 points there. Certain factors must be considered. Availability of raw material. Availability of raw material is considered before deciding localization or location. Productivity of industry depends on the availability of raw material, supply of raw material, transport cost, and must be considered. In case of perishable industries, these are normally situated at near the raw material center. Industries are located where raw material is available on regular basis at reasonable prices also. Then second factor is availability of skilled workers. Manpower is required for the industry. Workers can be skilled, semi-skilled or unskilled. All these types are required for the industry. If the industries are set up where necessary labor is available, then their question of labor is solved. One. For example, in rural areas, there are more unskilled workers and they are available at the cheap rates also. Third factor is proximity to the markets also. And this is one of the most important because likes and dislikes of customers, government policies, competition can be affect market also. Market should be such where demand is more and competition is less one. And government interference is minimum one. Then only sale of finished goods will be on a large scale. Some goods are such that the raw material needed for it is available at the less price, but price of the finished goods is high one. Such industries are established near the markets and density of the populated area also. Then fourth advantage is supply of capital. Supply of capital is also important factor in the local location of for setting up of an industry also because for running business and developing it proper capital is required. In short, right from the establishment of an industry to sending goods to the markets, capital is required. This is the most important one. And in our country, location has to be taken place on large scale in Mumbai, Kolkata, Chennai, because industries are provided capital for their reasonable interest rate also. Then fifth is climate. It is also one of the important factor for localization. Climate affects the productivity of labor and production also. Productivity is low in too cold and too hot areas also. The suitable climate proves profitable in reasonably cold regions. In reasonably cold regions, thus the cold regions productivity of labor is high and the industries are seen on large scale at USA and Japan also. Then sixth point is transportation. This is also one of the important point of this one transportation of finished goods and raw material are to be moved from one place to another. For this, fast means of transport and cheap rates must be available. Because of this, production cost is reduced and price of goods are low also. In the cities like Chennai, Mumbai, Kolkata, transport means are available at lending to the local location localization. Telegraph and fax have to be reduced cost of communication also. Then seventh advantage is or seventh factor is government policy. For running the business, conductive government policies and corporation cooperation is important one. Rate of transport charges, tax rates, special concessions, etc. are affected to the localization. In India, handloom industry, sugar industry, etc. have developed due to the favorable government policy.
Recent government policies are also conducting for the decentralization. Then eighth factor is water supply. A regular and timely water supply is needed for the industry. Some industries are of such type that they require water supply on a large and continuous basis. For chemical industries, if they don't get adequate water supply, it affects their production also. Thus, availability of water supply must be checked before the local location of an industry. Then, ninth point is social factor. Because before deciding the location, social factors of that place must be considered one. If there is social unrest and tensions in the region, it adversely affects the development of the industry. Thus, before location, it is decided location factors of environment must be studied one. Then 10th point is availability of warehousing. For the finished goods, it must be warehousing to proper times and proper rates also. The availability of electricity, coal must be considered here. This is the 11th point, power of supply. And 12th point is other factors. In these other factors, there are 7 points here. Advanced research facilities. Then second is availability of fire engines. Third is quality of population. This quality of population is also important for the growth of industry because the standard of living and financial status of these are important one. If these are not favorable, then it adversely affects the industry. Then fourth point is political influence. There should not be political influence on the industry for the localization. Then fifth point is local taxes and rules. If the taxes are high in the region where industry can be located, it will affect the industrial growth also. Sixth point is religious sentiment. Religious sentiments are also important one for the industrial growth. If the people are religious minded, they superstitious, it could be affect the progress of industry. But if people are not superstitious, it will affect the industry also. Then seventh point is proper land. Proper land is important one for getting of industries also. If the land is not fertile, then it will be not lead to the progress and land that is rocky one. So these are the points, and at the end of each unit you will find there are some words and their meanings are also given here. मराठी पुस्तकात आपण त्यालाच स्थानिकीकरण असं म्हणतो. घर पाहताना किंवा घर बांधताना किंवा दुकान काढायचं असल्यास आपल्याला ती जागा योग्य निवडावी लागते. सर्व सोयींनी उपयुक्त असलेली जागा आपण निवडतो. याचं कारण की तो उद्योग टिकून राहावा, त्या उद्योगाची भरभराट व्हावी हा मुख्य उद्देश असतो. स्थानिकीकरण याचा अर्थ विविध क्षेत्रामध्ये ठराविक उद्योग आकर्षित होण्यासाठी ज्या उद्योगाच्या विशिष्ट विभागाची वाढ होण्याची प्रवृत्ती असते त्याला आपण उद्योगाचं किंवा औद्योगिक स्थानिकीकरण असं म्हटलं जातं. लोकनाथन यांच्या मते विविध विभागात होणाऱ्या विविध उद्योगाच्या केंद्रीकरणाला उद्योगाचं स्थानिकीकरण असं म्हटलं जातं. अर्थात साहजिकच यामध्ये उद्योगाचं स्थानिकीकरण जे आहे त्यामध्ये उदाहरणार्थ भारतात कापड उद्योगाचं मुंबई आणि अहमदाबाद येते, तर चहा उद्योगाचं पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिकीकरण झालेला आपल्याला आढळतं आणि उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रामध्ये साखर उद्योगाचं स्थानिकीकरण आढळतं. आजच्या काळात कोणत्याही देशाचा आर्थिक विकास घडवून आणायचा असेल तर उद्योगाच्या स्थानिकीकरणाला महत्वाचं स्थान प्राप्त झालेलं आहे. औद्योगिक स्थानाची निवड करताना प्रामुख्याने दोन प्रश्नांचा विचार केला गेला पाहिजे. एक म्हणजे उद्योगाचा आकार आणि दुसरं म्हणजे उद्योगाचा प्रकार. अर्थात युक्त आकार म्हणजे उत्पादन खर्च कमी येऊ शकतो. औद्योगिक स्थानिकीकरण करण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्यामध्ये 6 मुद्द्यांचा समावेश होतो. एकत्रित कच्चा माल खरेदी करणे सोयीचं आणि कमी खर्चाचं होतं. दुसरा फायदा आहे सामग्री आणि यंत्रे एकत्रित खरेदी करणे फायदेशीर होतं. तिसरा कामगारांच्या सेवा योजनेच्या दृष्टीने सुधारणा घडवून आणता येतात. चौथा फायदा आहे सांघिकरित्या बाजारपेठेत प्रतिष्ठा प्राप्त करता येते. पाचवा फायदा आहे श्रम विभागणीचा वापर करणं शक्य होतं. 6वा फायदा प्रदूषणाला आळा घालता येतो, कारण औद्योगिक वसाहती ज्या असतात म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेट हे प्रामुख्याने शहरापासून किंवा त्या ठिकाणापासून दूरच्या ठिकाणी असतात आणि त्याला शासनाची मान्यता असते. त्यामुळं
प्रदूषणाला आळा बसू शकतो. तर एकूण हे 6 फायदे आपल्याला यामध्ये स्पष्ट करता येतील. उद्योगाचं स्थान निश्चित करताना जे काही घटक विचारात घ्यावे लागतात त्यामध्ये 12 मुद्द्यांचा समावेश केला जातो. सामान्यपणे त्यामध्ये कच्च्या मालाची आवश्यकता, त्यानंतर कुशल कामगार पुरवठा, त्यानंतर बाजारपेठेची निकटता, भांडवल पुरवठा. 5वा घटक आहे हवामान. उद्योगाच्या दृष्टीने स्थायिकीकरणासाठी हवामान महत्वाचं मानलं जातं, कारण अतिउष्ण किंवा अति थंड हवामानात कामगारांची कार्यक्षमता कमी होत असते. 6वा घटक आहे वाहतूक आणि दळणवळण. स्थानिकीकरणाच्या दृष्टिकोनातून उद्योगांना कच्चा माल किंवा पक्का माल यांची वाहतूक करण्यासाठी दळणवळण आणि वाहतूक व्यवस्था ही योग्य किमतीला आणि सोयीस्कर असणे आवश्यक असते. 7वा घटक आहे शासनाचं धोरण. कोणताही उद्योग चालवण्यासाठी शासकीय धोरणाची अंमलबजावणी किंवा त्याचा वापर योग्य रीतीने होणं आवश्यक असतं. 8वा घटक असतो पाणी पुरवठा. प्रत्येक उद्योगासाठी पाणी पुरवठा हा योग्य प्रमाणात आवश्यक असून तर केमिकल उद्योगासाठी किंवा रसायन उद्योगासाठी पाणी पुरवठा हा सतत आणि योग्य दराने होणं आवश्यक असतं. 9वा घटक आहे सामाजिक घटक. ज्या भागामध्ये उद्योग उभारायचा असेल त्या विभागातील सामाजिक परिस्थिती ही कोणत्या प्रकारची आहे त्यावर सामाजिक घटक सक्रिय आहेत किंवा नाही हे विचारात घेणं आवश्यक असतं. 10वा घटक आहे गोदाम किंवा शीतगृहाची व्यवस्था. एखाद्या व्यवसायामध्ये तयार झालेला कच्चा माल, पक्का माल हा साठवून ठेवण्यासाठी जर गोदामाची सोय नसेल तर त्या ठिकाणी स्थानिकीकरण किंवा उद्योगाचा विकास होऊ शकत नाही. त्यानंतर 11वा घटक आहे खनिज आणि वनसंपत्तीचा पुरवठा. उद्योगाची उभारणी करताना एखाद्या विशिष्ट विभागामध्ये खनिज संपत्ती किती प्रमाणात आहे याचा देखील विचार करावा लागतो. वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग संबंधित विभागात चांगल्या प्रकारे भरभराटीत येऊ शकतात. लोखंड उद्योग बिहारमध्ये तर कागद आणि उद्योग हे गुजरातमध्ये भरभराटीस आलेले दिसून येतात. 12वा घटक आहे शक्ती साधनाची उपलब्धता. शक्ती साधने म्हणजे त्यामध्ये वीज, इंधन, कोळसा इत्यादींचा वापर उद्योगाला करावा लागतो. त्यामुळे सांगितलं त्यांचा योग्य पुरवठा होणं आवश्यक असतं. जसं की भारतामध्ये जमशेदपूर येथे लोखंड आणि पोलाद कारखाने उभारण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या भागात असलेल्या कोळशाच्या आणि लोखंडाच्या खाणी ह्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. तसंच मद्रास आणि दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये देखील उद्योगाचं मोठ्या प्रमाणात स्थानिकीकरण झालेलं आपल्याला दिसून येतं. या 12 घटकाशिवाय इतर घटक देखील आवश्यक आहेत आणि त्यामध्ये 7 घटकांचा समावेश होतो. हे जे 7 घटक आहेत त्यामध्ये अद्ययावत संशोधन सोयी, त्यानंतर अग्निशमन दलाची सोय, त्यानंतर लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये, त्यानंतर राजकीय घटक, 5वा घटक आहे स्थानिक कर आणि कायदे, 6वा घटक आहे धार्मिक भावना आणि 7वा घटक आहे योग्य प्रकारची जमीन. तर या घटकांचा स्थानिकीकरणासाठी, उद्योगाच्या स्थानिकीकरणासाठी विचार होणं आवश्यक असतं. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला या ठिकाणी पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले आहेत. जसे की या ठिकाणी स्थानिकीकरण, त्यानंतर उत्पादन घटक, त्यानंतर केंद्रीकरण, समतोल विकास, श्रम विभागणी आणि उद्योजक यांची माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट हिअर इज अबाउट द 8वा घटक आहे. यातला पुढचा जो युनिट नंबर 2 आहे पार्ट 2 मधलं, त्यामध्ये डिसेंट्रलायझेशन इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश ऑल्सो. In each unit at the end there is also summary and their words and their meanings are also given. Here the decentralization definition is given by E.N. Hoover. When industries reach out of small towns, big industries make supporting machines and industries are established in all areas bringing about equality. It is called decentralization of the industry also. There are some definitions given, such as in the second 5-year plan, survey was taken to find out imbalanced industrial development also. It was stated that the underdeveloped regions, special plans must be introduced on a scientific basis. Even in the 1956 industrial statement, that is industrial policy was specified to reduce the regional imbalance of industry. In short, decentralization is important one. There are 3 points of decentralization. First point is optimum utilization of the local resources. Second point is balance industrial development. Then third point is here. Third point is about the
self-sufficient of rural areas also. There are some basic facilities, government policies. Those government policies are also important one. In third 5-year plan, it was stated that the provisions of machinery, power of resources, then availability of water supply. These are the some of the industrial policy of 1956. These are the points. 8 points are there. First one is provision of machinery and power resources. Second one, availability of water supply. Then third is provision of measures of transport and communication. Fourth is encouragement of regional organization. Fifth point is setting up of village and small scale industries also. Sixth point is location of new private industry. And seventh point is to decide the location of public industry. There, these are the some points of 7 points here. Then Maharashtra government policy is also important one here for Maharashtra government ranked the high industrial progress in India. Maharashtra government has been very conscious about the balanced industrial progress since 1958 also. There are some good policies uh, can be used by the Maharashtra government also. Sri S.C. Barve committee was recommended that new industry should not be allowed to be set up in the around Mumbai also. And because there are some Maharashtra government has also decided policies to measure this problem of centralization. There are some points to stop the central industries, centralization of stopping these industries. Maharashtra government declared the policy in 1965 for avoidance of centralization. This policy decided to stop the concentration of industry as measure to stop all effect. While issuing license to new industry, government would decide the area for establishment also. Thus, the government was also give to license to start industries in areas where there is concentration and more scope profit making also. This would be legal one for decentralization. Then there are some second point is to encourage the regional agrarian industry. Third one is to develop the cottage and small scale industry. Fourth one is to use the modern technology in industry. Fifth one is to provide basic facilities in underdeveloped regions also. So these are some points for the imbalance to decrease or decrease imbalances. Then there are some points for the next point is here about the some of the industries here. These are to provide basic facilities. At the end of each unit, you will find some their words and their meanings are also given here. Those words and meaning are here. First one is here that they underdeveloped. This means financially backward one. Then what is basic facilities? It means the very important needs. Then complementary industries, supporting industries. Then balance, that means equal one. मराठीमध्ये ज्याला आपण हा जो घटक आहे त्याला विकेंद्रीकरण असं म्हटलं जातं. पार्ट 2 मधलं दुसरा घटक जो आहे विकेंद्रीकरण. कोणत्याही देशाचा विकास हा देशातील औद्योगिकरणावर अवलंबून असतो. उद्योग व्यवसायाची वाढ देशाच्या आर्थिक विकासाची दिशा ठरवत असते. साहजिकच भारतासारख्या म्हणजे विकेंद्रीकरण याचा अर्थ जेव्हा उद्योग लहान शहरातून मोठ्या शहरात पोहोचतात त्यावेळेस मोठ्या उद्योगाद्वारे सहाय्यक यंत्रे बनवली जातात. सर्व क्षेत्रामध्ये उद्योगाच्या स्थापनेमध्ये अधिक समानता आणली जाते. त्याला आपण उद्योगाचं विकेंद्रीकरण असं म्हणतो. देशाच्या सर्व विभागामध्ये समप्रमाणात विकेंद्रीकरण करून उद्योगाची स्थापना, औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाचे फायदे मागासलेल्या भागात मिळवून देण्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकाला राष्ट्रीय उत्पादनाचा किंवा उत्पन्नाचा उचित वाटा किंवा हिस्सा प्रदान करणे यालाच आपण प्रादेशिक विकेंद्रीकरण असं म्हणू शकतो. विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता आहे ते प्रामुख्याने आपल्या देशात उद्योगाचा समतोल विकास होण्यासाठी, त्यानंतर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्यासाठी आहे असं राधाकमल मुखर्जी यांनी या बाबतीत विचार मांडला होता.
सुरुवातीला भारतात औद्योगिक विकास अनियंत्रित आणि असंतुलित स्वरूपाचा होता. 1945 मध्ये भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार श्री P.J. थॉमस यांनी असं म्हटलंय की भारतामध्ये उद्योगाचे वितरण अतिशय अनुचित पद्धतीने झालेलं आहे आणि त्याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर होतो. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत विभागीय औद्योगिक असंतुलनाची चौकशी करण्यात आली आणि त्यामुळे 1956 मध्ये औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आलं. त्या धोरणाद्वारे देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला लाभ मिळवण्याच्या दृष्टीने विभिन्न क्षेत्रात विषमता हळूहळू कमी होणं महत्वाचं आहे आणि यासाठी प्रामुख्याने साधन संपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर, उद्योगाचा संतुलित विकास, त्यानंतर स्वयंपूर्ण ग्रामीण शिक्षण इत्यादी बाबींचा विचार त्यामध्ये मांडला गेला होता. पायाभूत सुविधा शासकीय धोरण यामध्ये प्रामुख्याने संतुलित विकासाचं महत्व मान्य करताना काही प्रेरणात्मक उपाय देखील सुचवावे लागतात किंवा सुचवले येतात. त्यामध्ये साधारणपणे मागास विभागामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणं, लघु आणि ग्रामीण उद्योगावर भर देणं, त्यानंतर तिसरा आहे उद्योग उभारणीमध्ये मागास भागांना प्राधान्य देणं, चौथा उपाय औद्योगिक वसाहती ज्याला आपण इंडस्ट्रियल इस्टेट असं म्हणतो ते स्थापन करणं, पाचवा उपाय आहे पूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देणं. पूरक म्हणजे शेतीवर आधारित जे उद्योग असतात किंवा कुक्कुटपालन किंवा मत्स्यपालन किंवा दुग्ध उत्पादन अशा उद्योगांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. सहावा उपाय आहे सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. सातवा उपाय आहे कमी व्याज दरात भांडवल उपलब्ध करून देणे. आठवा उपाय आहे उत्पादित मालाच्या खरेदीची हमी सरकारने घेतली पाहिजे. प्रामुख्याने वरील प्रेरणात्मक हे उपाय शासनाने संतुलित विकासासाठी करणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये काही उद्योग स्थापन व्हावेत म्हणून नकारात्मक उपाय देखील सुचवले जातात. त्यामध्ये स्थानिक करामध्ये वाढ करणं, उद्योगावर कर बसवणं किंवा नवीन उद्योगावर प्रतिबंध लादणं असे काही नकारात्मक उपाय त्यामध्ये अवलंबात आणले जाऊ शकतात. 1956च्या औद्योगिक धोरणामध्ये प्रामुख्याने जे उपाय सुचवले होते त्यामध्ये शक्ती साधने उपलब्ध करून देणे, त्यानंतर दुसरा उपाय होता पाणी पुरवठा, तिसरा वाहतूक दळणवळण सोयी, चौथा प्रादेशिक संस्थांना प्रोत्साहन, पाचवा ग्रामीण आणि लघु उद्योगाचा विकास करणे, सहावा त्यामध्ये नवीन खाजगी उद्योगाचं स्थानिकीकरण करणे, सातवा सार्वजनिक उद्योगाचं स्थान निश्चित करणे. महाराष्ट्र सरकारने देखील त्यासाठी काही उपाय अंमलात आणली. ठळक वैशिष्ट्ये त्यामध्ये उद्योगाचं केंद्रीकरण थांबवणं, शेतमालावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणं, कुटीर आणि लघु उद्योगाचा विकास करणं, उद्योगामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणं आणि अविकसित भागातील लोकांना उद्योगांच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणं. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी काही पारिभाषिक शब्द आणि प्रश्नांची उत्तरे दिलेली असतात. जसे की या ठिकाणी वितरण, अविकसित, असंतुलित, मूलभूत सोयी, पूरक उद्योग, प्रेरणात्मक. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी जो युनिट नंबर 3 आहे इंग्रजी पुस्तकामध्ये, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. व्हॉट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हिअर? The small scale industries are defined as one of the, there are some objectives of this unit also. Those introduction, there should be establishment of many small scale industries along with the large scale industries also. यामध्ये डेफिनेशन जी दिलेली आहे तुम्हाला, small scale industries are such industries in which investment of machines and other equipment is up to 1 crore, and industries which are not available auxiliary or under the control of the other industries are called small scale industry. आणि त्यामध्ये कॉटेज इंडस्ट्रीचा देखील समावेश केला जाऊ शकतो. यामध्ये डेफिनेशन इज वन हिअर. There are some importance of small scale industries and those are some 9 points are here. The importance finding some policies or features are there. First one is more employment opportunities are there. Then there must be some of the regional equality. Then there is also some of the here given more employment opportunities, then regional equality. Then third one is development of agrarian industries. Fourth one is optimal utilization of natural resources. Fifth one is encouragement to different skills. Then sixth is to stop the migration of cities. Then seventh is ancillary to large scale industries. Then eighth one is to reduce the income disparity.
This means income disparity should be there, and this should be one of the point one. Then ninth is to rise in the capital of investment. So these are some important points for the such here. Then there are their words and their meanings are also given at the end of each unit here. Here just one ancillary, that means complementary. Then second, developed nation, country progressive due to the economic development. Third one, small scale industries, industries carried on a small scale business. This is called small scale industry. At the end of each unit, you will find the summary of the unit is given also. इन मराठी पुस्तकामध्ये देखील ज्याला आपण लघु उद्योग म्हणतो, घटक तिसरा जो आहे, त्यामध्ये कोणत्याही विकसित राष्ट्राच्या उभारणीत मोठ्या उद्योगाबरोबरच लहान उद्योगांचा देखील समावेश असू शकतो आणि त्यामध्ये साहजिकच अशा प्रकारचा लघु उद्योगाचा समावेश यामध्ये केला जाऊ शकतो. आणि त्यामध्ये आपल्याला लघु उद्योगाचं महत्व जे आहे ते देशातील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी, स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मोठ्या उद्योगाबरोबर लहान उद्योग किंवा कुटीर उद्योगाची शिफारस केली जाऊ शकते. लघु उद्योगाची व्याख्या करताना ज्या उद्योगामधील संयंत्र किंवा यंत्रसामुग्री गुंतवणूक 1 कोटी रुपयापर्यंत आहे आणि जे उद्योग दुसऱ्या दुय्यम कंपनी तशी त्यांच्या मालकीच्या जर नियंत्रणाखाली नसतील अशा उद्योगांना लघु उद्योग असं म्हटलं जातं. तर कुटीर उद्योग म्हणजे कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्या मदतीने पूर्णकालीन किंवा अंशकालीन व्यवसाय करून चालवण्यात येतात असे उद्योग म्हणजे कुटीर उद्योग होय. या व्याख्येवरून आपल्याला भारतासारख्या विकसनशील देशात, लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या देशामध्ये जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था असावी. लघु उद्योगाचं जे महत्व आहे त्यामध्ये आपल्याला अनेक फायदे सांगता येतील. त्यामध्ये साधारणपणे 9 घटकांचा समावेश केला जातो. जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो लघु उद्योगामुळे, हा पहिला फायदा आहे. दुसरा, प्रादेशिक समतोल साधला जातो, कारण सर्व भागामध्ये विकास होण्यासाठी लघु उद्योग आवश्यक असतो. तिसरा फायदा, शेतीवर आधारित उद्योग उभारता येतात, जसे की कुक्कुटपालन किंवा दुग्ध उत्पादन असे शेतीवर आधारित काही जोड उद्योग सुरू करता येऊ शकतात. चौथा, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर करता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ जंगल क्षेत्रामध्ये जर आपल्याला लाकूड उद्योग सुरू करता आला तर त्या कुटीर उद्योगाचा समावेश होऊ शकतो. पाचवा आहे कला कौशल्याला प्रोत्साहन मिळतं. सहावा, शहरी भागाकडे स्थलांतर जे होत असतं त्याला आपण आळा घालू शकतो. सातवा फायदा आहे मोठ्या उद्योगांना अनुकूल किंवा सहाय्यभूत असे लघु उद्योग किंवा कुटीर उद्योग असू शकतात. आठवा फायदा आहे उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठी असे कुटीर उद्योग किंवा लघु उद्योग मदतपूर ठरू शकतात. आणि त्यामध्ये 9वा फायदा म्हणजे गुंतवणुकीला, भांडवल गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सारांश जो असतो तो देखील या प्रत्येक युनिटच्या शेवटी दिलेला असतो. त्यानंतर यातला जो पुढचा घटक आहे, चौथा घटक म्हणजे लघु उद्योग आपण ज्याला म्हणतो, त्याचे महत्व आणि धोरण. हिअर इन इंग्लिश बुक it is also known as the small scale industry. Unit number 4 here you will find small scale industries policy. यामध्ये this is the one of the small scale industry policy is given here, and this policy is also here. In this unit you will find the objectives. The study all this unit would lead to the understand government policy, then government policy prior to independence and after independence, then how finance is provided to small scale industry also. Government policy regarding the small scale industry, there are some before and after independence. There are some 5 points here. After independence, Burway Committee has recommended those following points. Necessity must be produced, then employment should be increased, production and production division cottage of industry must be take place through the cooperatives. The prices of produce small scale industries must be fixed by the government, and in case of certain products, limit of production must be fixed one. These are 5 points. Then there are some after following independent committee were established and set up. Those committees were Central Silk, then All India Handicraft Board, All India Handloom Board, All India Khadi Village Industry, then Choir Board, Small Scale Industry Board, Small Scale Industry Development Organization, and Cottage
on industry organizations also. There are some capital increasing boards also, market research, then organizing exhibition, opening showrooms, then contacting buyers in the foreign countries, publishing information, booklets, then developing trade relations, quality control associations also. There are some concession given by the Maharashtra government also, concession for the cottage industry. Such concessions are also known as the one of the stopping over concentration of industry. This is given by the Maharashtra government. Then second is encouragement of agrarian industry. Third one is development of cottage industry and small scale industry. Fourth one is use of modern technology. Then fifth one, provision of basic industrial facilities in underdeveloped regions also. Then there is a DIC, that is District Industry Center. It is established by the Maharashtra government. There are some objectives of such DICs here. And those DIC, that is District Industrial Center, those are some objectives are here also. And those industries objectives are, first one is decentralize of industry, then secondly to remove the regional imbalance, third one is to solve problems of cottage industry, fourth one is create employment, fifth is to provide necessary services. Sixth is guidance for the new enterprise. There are some duties of DIC to collect details. Then second, to provide financial help. Then third one or next is here to duties to collect first detail. Then second is provide financial help. Then third is training facility to workers. Then fourth one is here of providing markets for small scale product also. These are some. Then fifth is availability of raw material. Sixth is availability of machinery. Seventh is establishment of finished goods to acquaint with the rural people of the same also. So these are some duties of the DIC, that is District Industrial Units Centers also. Then there are some industrial estate. For the development of small scale sectors, it is decided by the government that industrial estate are to be maintained. The first industrial estate was established in India during the first 5-year plan at Mumbai. For that, the state government has spent rupees 8 8.99 lakh rupees. Today, there are more than 800 industrial districts in the country. Then there is supply of finance for small scale industry, personal capital, money lenders, public deposits, then sale of shares, then debentures, share in profit, commercial banks, industrial banks, financial institutions. 10th one is state and the central government, and 11th is here industrial corporations also. So these are some of the capital providing extensions also. Then there are some financial problems of small scale industry, lack of capital. There are 10 points. Then no development of cooperatives. Then limitations of commercial banks, limited supply of finance, less capital formation, lack of policy stability, lack of financial institutions, and unproductive investment and unstable government policy also. So these are some of the industries also. Now, in Marathi, it is also known as हे स्वातंत्र्यानंतरचं आणि औद्योगिक धोरण जे आहे त्या पार्श्वभूमीवर 1956 साली दुसरं औद्योगिक धोरण, त्यानंतर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत 187 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थात लघु उद्योग क्षेत्रात योग्य यांत्रिकीकरण करण्यात आलं आणि त्यानंतर आपल्याला लघु उद्योगामध्ये ज्या विविध ग्रामीण भागातील उद्योग आहेत त्यांचं महत्व, त्यामध्ये लघु उद्योग सेवा मंडळ, औद्योगिक सहकारी संस्था, राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ, निर्यात वाढ, लघु उद्योग विकास मंडळ, राज्य व्यापार मंडळ, लघु उद्योग सेवा संस्था
त्यानंतर निर्यात प्रोत्साहन मंडळे, त्यामध्ये अनेक मंडळांचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे. दर्जा नियंत्रण संस्था, अर्थात दर्जा नियंत्रण संस्थेसाठी केंद्र सरकारने ISI किंवा ज्याला आपण भारतीय प्रमाण संस्था म्हणतो, त्याद्वारे एखाद प्रयत्न केलेले आहेत. लघु उद्योग सेवा क्षेत्रांना या ISI चिन्ह वापरण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे आणि असं चिन्ह असलेल्या वस्तू बाजारामध्ये चांगल्या दर्जाच्या समजल्या जातात. साधारणपणे आतापर्यंत सरकारने 850 अशा वस्तू लघु उद्योग आणि कुटीर उद्योगाकरता राखून ठेवलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने देखील 1965 साली मुंबई आणि परिसरात स्थानिकीकरणावर काही निर्बंध लादले. मुंबई शहर उपनगरात अनेक आर्थिक सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे असा विचार करावा लागला. तर त्यासाठी त्याची काही ठळक महाराष्ट्र शासनाने जे औद्योगिक धोरण जाहीर केले त्याची काही वैशिष्ट्ये आपल्याला यामध्ये दिसून येतात. त्यामध्ये 5 वैशिष्ट्ये आहेत. उद्योगाचं केंद्रीकरण, शेतमालावर आधारित उद्योग, त्यानंतर कुटीर आणि लघु उद्योग, त्यानंतर औद्योगिक तंत्रज्ञानाचा वापर, विकसित भागातील उद्योगाचे पायाभूत सुविधा. जिल्हा उद्योग केंद्र जे आहे ते शासनाने लघु आणि मध्यम उद्योगाकरता जिल्हा स्तरावर उद्योग केंद्र स्थापन केलेले आहे. त्याचे उद्देश जे आहेत त्यामध्ये उद्योगाचं विकेंद्रीकरण, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, त्यानंतर लघु आणि कुटीर उद्योगाच्या समस्या सोडवणे. चौथा उद्देश ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे. 5वा लघु उद्योगांना आवश्यक सेवा पुरवणे. 6वा आहे नवीन उद्योजकांना मार्गदर्शन करणे. अर्थात या केंद्राची किंवा जिल्हा उद्योग केंद्राकडे काही महत्वाची कामं सोपवलेली असतात. ती कामं म्हणजे जिल्ह्यातील उद्योगाची पाहणी, त्यानंतर उद्योगांना अर्थसहाय्य, कामगारांना प्रशिक्षण, लघु उद्योगातील उत्पादन मालासाठी बाजारपेठ मिळवून देणे, त्यानंतर कच्चा माल पुरवणे. 6वा कार्य आहे यंत्रसामग्री मिळवून देणे आणि 7वं कार्य आहे उत्पादित मालाचे प्रदर्शन करून ग्रामीण जनतेला त्या मालाची ओळख करून देणे. औद्योगिक वसाहती म्हणजे शहरापासून किंवा गावापासून दूर अशा ठिकाणी स्थापन करणे की जेणेकरून त्याचं प्रदूषण उद्योगाचं त्या गावावर किंवा शहरावर परिणाम करणार नाही. साधारणपणे औद्योगिक वसाहतीची संख्या भारतामध्ये 800 पेक्षा जास्त आहे सध्या. लघु उद्योगांना औद्योगिक पुरवठा किंवा भांडवल पुरवठा करण्यासाठी वैयक्तिक भांडवल, सावकार, त्यानंतर सार्वजनिक ठेवी, भाग विक्री. 20व्या शतकामध्ये भाग विक्री जी आहे म्हणजे कंपनीचं किंवा एखाद्या व्यवसाय मंडळाचं भाग जे शेअर्स असतात ते विकण्यासाठी सरकार परवानगी देत असतं. त्याद्वारे देखील भांडवल उभारणी करता येऊ शकते. त्यानंतर 5वा उपाय म्हणजे कर्ज रोखी. 1956च्या कंपनी कायद्यानुसार भाग विकून भांडवल गोळा करता येते. त्याचप्रमाणे कर्जरोखे विकण्यास देखील सरकारने परवानगी. कर्जरोखा हा एक प्रकारचा लोन किंवा ज्याला आपण कर्ज म्हणतो ते कर्ज असतं. त्यावरती विशेष दराने व्याज दिलं जातं. त्यावरती लाभांश किंवा नफा दिला जात नाही. 6वा आहे नफ्याचा हिस्सा. उद्योगामध्ये नफा झाला तर त्यातला काही हिस्सा हा भांडवल म्हणून देखील वापरला जातो. भांडवल वाढवून उद्योगाची आर्थिक स्थिती मजबूत करता येते. नफ्यातील हिस्सा बाजूला काढून स्वतः भांडवल निधी उभारला जाऊ शकतो. हा देखील भांडवल उभारणीचा एक मार्ग होऊ शकतो. त्यानंतर व्यापारी बँकाकडून कर्ज किंवा भांडवल पुरवठा होऊ शकतो. त्यानंतर इंडस्ट्रीयल बँक किंवा ज्याला आपण औद्योगिक बँका म्हणतो. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली औद्योगिक बँका सुरू केल्या आणि त्या बँकामार्फत उद्योगांना दीर्घकालीन कर्ज पुरवठा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घ मुदतीसाठी लागणारे भांडवल या उद्योगांना प्राप्त होऊ शकतं. काही वित्तीय संस्था देखील सरकारने स्थापन केलेल्या आहेत. जसं इंडस्ट्रीयल फायनान्स कॉर्पोरेशन IFC आपण म्हणतो, किंवा ऍक्सिस बँका किंवा इंडस्ट्रीयल बँक म्हणतो. त्यानंतर 10वा उपाय आहे राज्य आणि केंद्र सरकार. 8वा उपाय आहे औद्योगिक सहकारी संस्था. उद्योग लघु उद्योग जो आहे त्यामध्ये काही अर्थपुरवठ्याचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामध्ये भांडवलाची कमतरता किंवा अभाव. मुळातच लघु उद्योग साठी भांडवल पुरवठा मर्यादित होतो आणि त्या काळात लघु कुटीर उद्योगाची जेवढे प्राधान्य देणं आवश्यक असतं तेवढं दिलं गेलं नाही. सहकारी संस्थांचा विकास हा समतोल प्रमाणात होत नाही. त्यानंतर 3रा दोष व्यापारी बँकांच्या काही मर्यादा असतात, त्या लघु उद्योगाला कमी प्रमाणात भांडवल पुरवठा करतात. 4था दोष मर्यादित सरकारी वित्त पुरवठा. 5वा आहे भांडवल निर्मितीवरचा दर कमी असतो. 6वा त्यामध्ये भांडवल वित्तीय संस्थांचा अभाव, राजकीय स्थैर्याचा अभाव, अनुत्पादक गुंतवणूक आणि सरकारचं अनिश्चित धोरण, शेतीबाबतचं प्राधान्य प्राबल्य इत्यादी काही घटक आपल्याला या लघु उद्योगाच्या समस्येबाबत सांगता येतील. अशा रीतीने प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही
पारिभाषिक शब्दाने त्याचे अर्थ दिलेले असतात, तर त्याचा देखील त्याचा विचार आपल्याला करावा लागतो. अशा रीतीने वी शॅल स्टॉप हिअर. आपण इथे थांबलेले आहे.